In this lesson, we will see together the prepositions, but we'll see more precisely contre. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about contre. And the preposition contre can mean against or in exchange for, depending on the context. And we will see 4 examples with contre. Il est contre cette idée. Il est contre cette idée. Elle a échangé son chocolat contre mon biscuit. Elle a échangé son chocolat contre mon biscuit. Le chat dort contre la fenêtre. Le chat dort contre la fenêtre. Nous devons nous protéger contre le froid. Nous devons nous protéger contre le froid.